Our dream was to create a space where children could explore their potential and learn skills that would benefit them. We also wanted to empower parents to be partners in their child's progress. Our journey with autism began when Nishant was 2 years old. At that point, he was a happy, active toddler. He had also lost some of his speech and he seemed very disconnected with the world around him. That's when we first heard the word autism, and we needed to make sense of this word and understand it better. To help Nishant climb out of this black hole he was trapped in. We tried all the regular therapies, speech, OT, sensory integration, and we put him in a regular school. When he was 6 years old, he was not speaking. He seemed to know a lot, but he was still not communicating. That's when I decided to implement PEX with him, the Picture Exchange Communication System, and he started exchanging cards to indicate his needs, and this made it much easier on him and people around him. He learned to communicate his thoughts and feelings using a letter chart. He also learned to type on an iPad, and he is a national level cyclist. He learned to cook, he loves cooking, and loves listening to music. Still, we were worried about it. There was no system or space in place catering to the needs of persons on the autism spectrum. He needed to learn to engage himself, explore his abilities, to learn productive skills, that employable skills, and learn to take care of himself, and to find the purpose of his own life. And that is why we decided it was time to create a space for him and those like him. Amaze strives to actualize the mission of harnessing the potential of people on the autism spectrum as well as with related disorders and help them become respected and contributing members of the community they belong to. In order to achieve this mission, Amaze focuses on certain key areas where we leverage latest advances in technology in order to help our students and trainees gain access to learning besides improving productivity and independence. Amaze has come up with innovative adaptations which help the students function more effectively using positive behavioral supports such as sensory breaks, chill rooms, and timers, besides communication tools such as apps on the iPad, which are extensively used to support persons with communication and behavioral regulation needs, where direct access is often found challenging or difficult. It is a well-known fact that people with autism work well with structuring of time and space. Supports such as visual schedules and communication boards are an integral part of Amaze's working environment. Training in social cognition is given and social adaptations are also implemented so that they are able to access community spaces such as restaurants, shops, and public transport. At Amaze, students are exposed to a number of activities and are studied closely for their interests and abilities. They are then given intensive training in their area of interest so that they develop the skills in that particular area. The goal is to help students gainfully engage themselves in activities that interest them with minimum support. This is irrespective of the severity of the individual's disability. At Amaze, every student is assessed individually and learning plans are tailor-made to each student's needs and potential. The focus is on functional skill development and independence through process-based learning. We also conduct regular training and capacity building programs in-house as also across the nation for parents, professionals, and institutions, creating awareness in the community as it is essential for acceptance
and support through community awareness drives. Amaze is a one-of-a-kind program designed to tap into the boundless potential of young adults on the spectrum and help them actualize their aspirations. The adolescent age is often a challenge for persons on the spectrum, and families are often left confused and worried about the future of their children at this stage. Amaze, with its lifespan approach, intensive functional skill training, helps the students transition into adulthood as confident individuals who value themselves and bring value to the community around them, while at the same time becoming more and more independent. This has been developed as a replicable model that can be implemented by any similar institution or families. This is a whole day program where students learn skills such as the vision of Daksh is to harness the power of technology to help young children on the spectrum between the ages of 5 and 15. This is an after-school program focusing on improving cognition, communication, creativity, and technical skills. Achint is an innovative program that aims at important but much ignored area of developing play and leisure skills, as well as building group and social skills in children between the age of 5 and 15. This is done through various activities and games involving kinesiology, sports, movement, music, and drama. Amaze, in collaboration with NALS Outdoors, are pioneers in the area of adventure camps for people with disabilities. 9 camps have been conducted since 2011 in Coonoor, Manali, and Takwe. These camps offer a unique experience for families who find them a refreshing outing away from home, while at the same time helping people overcome fear and endurance. Then only I realized that teaching and treating, that's the reason. And எப்படி நம்ம ட்ரீட் பண்றோம், எப்படி நம்ம டீச் பண்றோம் அப்படிங்கிறது. And especially in Amaze, what I felt is we are not teaching what regular schools or regular teachers teach. We teach their age appropriate level. அவங்க ஏஜுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும். We don't want to go back again ABCD. அதில் வேண்டாம். Now they are 18 years old. So based on related to their age, we have to teach. But age appropriate we have to teach. And one more thing what I found is here we are encouraging them whatever they like. அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை நம்ம என்கரேஜ் பண்ணுறோம். ஸோ மெயினாக அவங்களுக்கு கம்யூனிகேஷனுக்காக நாங்கள் நிறைய டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். அவேஸ் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறோம், கிளிக்கர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை யூஸ் பண்ணும்போது அவங்கள்ட்டேருந்து அவங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் என்ன சொல்ல வராங்க, அவங்கள்ட்டேருந்து என்ன நீடு என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்கள்ட்டேருந்து நாங்கள் வாங்க முடியுது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கில்ஸ் இருக்கிறத நாங்கள் அவங்கள்ட்டேருந்து பார்க்குறோம். ஸோ நிறைய பேர் ஆர்டிஸ்டிக் சில்ட்ரனாலே பயப்படுறாங்க. ஆனால் அவங்கள வந்து கரெக்டாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ண முடியும். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டியை நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும். பார்த்த உடனே அவங்க எல்லாமே பண்ணுறாங்க. குக்கிங்கு, கம்ப்யூட்டர், ஒகேஷ்னல், ஃபங்க்ஷனல் அகாடமிக்ஸ் எல்லாமே பண்ணுறாங்க. வேர்ட் லெவலில் இருக்கவங்க சென்டென்ஸ் லெவல் கொண்டு போகிறாங்க, சென்டென்ஸ் லெவல் இருக்கவங்க ஸ்பீச் நான் அன்றைக்கி அமேசிங் வந்த கடைசியும் அவங்க லைஃப்பில் வந்து அவங்களும் முழுக்க பண்ண முடியலன்னு கூட அவங்க நம்ம கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வச்சு அவங்க வந்து கீப் பண்ணிட்டு செய்வாங்க. அவங்களும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கில்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் ஸ்கில்ஸ்லாம் அவங்க கொடுக்கறதுனால அவங்க அதன் மூலியம் வந்து அவங்களால ஜாப்புக்கும் ட்ரை பண்ணி சேலரி வந்து இது பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் இங்கே ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ இந்த இமேஜினேஷன் வந்து நம்மளை விட அதிகமாக இருக்கிறதுன்றதை விட நம்மளை விட ரொம்ப அவங்களுக்கு அதிகமாக தான் இருக்குது இமேஜினேஷன். அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனியான உலகத்தை தான் அமைச்சுக்கிறாங்க. நம்ம போய் அதுக்குள்ளே தான் சைல்டாக தான் மாதிரி அவங்களுக்கு நம்ம எல்லாமே பண்ணணுன்றதை கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ எனக்கு வந்து நிறைய கோவம் வரும், பொறுமையே கிடையாது. இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ அந்த கோவத்தெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி என்னோட பொறுமையெல்லாம் ரொம்பவே கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் ஆனால் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம சொல்கிறதே அவங்களுக்கு கேட்குறாங்க. அது இல்லாமல் ஃபிசிக்கலாகவும் நிறையா ஃபிட்டாக இருக்காங்க. ரொம்பவே சைக்கிளிங்லாம் நல்லா பண்ணுறாங்க. கோகுல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே சைக்கிளிங் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் யோகேஷும் அதே மாதிரி நல்லா சைக்கிளிங் பண்ணுறாங்க.
ஜித்து அவரும் சூப்பராக செய்துட்டு இருந்தார். நான் வந்து யாரையுமே பார்க்கல. அதே இந்த குழந்தைங்கள வேறு பக்கம்லாம் பார்த்தா வேறு மாதிரி பார்க்குறேன். ஆனால் இங்கே வந்த பிறகு பார்த்தா சொல்லவே முடியல. எனக்கு நல்லா இருக்குது. இங்கே எல்லா பசங்களையுமே அவங்க செய்யறத வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இது இருக்குது தான். அவங்க இது செய்கிறாங்கல்ல, அதை பண்ணி நம்ம பண்ணோம்னாக்கா இப்போ கட்டிங்க இப்போ எனக்கே கத்தியில் கட் பண்ணால் வராது. ஃபஸ்ட்டு அவங்க சொல்லுவீங்க முன்னாடிலாம் வீட்டில் இருக்கிறத விட பசங்களுக்கு என்னால் என்ன கற்றுத்தர முடியும் அப்படிங்கிறத நான் யோசிக்கிறேன். என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுறேன். அதாவது பசங்க கூட ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. இது பார்க்க மாட்டேன், ஏறி ரொம்ப இதுவாக இருந்தேன். இந்த குழந்தைங்கள பார்த்த பிறகு என்னாலையும் முடியும், நிறைய நான் கற்றுக்கிட்டேன். இந்த குழந்தைங்கக்கிட்ட நம்மளாலையும் பேச முடியும், இந்த குழந்தைங்களுக்கும் இவ்வளோ இருக்குது செய்ய முடியும் அப்படின்னு நிறைய தெரிஞ்சு என்னால் முடிஞ்சது நான் இந்த குழந்தைங்க. இப்போ அமேஸ் வந்து என்ன சேஞ்சஸ் உங்களுக்கு தெரியுது? இங்கே வர ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறாரு. He is quite happy, very very happy, because these children need social acceptance. That is one of the main important problem. Because all these teachers are very cooperative and very nice and very soft spoken, so he likes them. In Amaze, actually, he was trained to use the computer, and work was also extracted from him. So his learning became more emphatic. So what I feel is that these children learn more by process-based learning. That is, they learn as they work. பரவாயில்ல மேடம், முன்ன இருந்ததுக்கு இப்போ தான் எனக்கே ஒரு தைரியம் வந்திருக்கு. சரி, இவனையும் நம்ம ஏதாவது பண்ணி கொண்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு. பிள்ளைங்க ரொம்ப இதாகிடுச்சு, எதுவுமே கற்றுக்க மாட்டான், ஒரு இடத்துல முதல்ல நிற்கவே மாட்டான், ரொம்ப இதாக இருந்தது. இப்போ நிறைய எக்ஸசைஸ்லாம் கொடுத்து அதுவுமே எக்ஸசைஸுமே இங்கே வந்து தான் அவன் கற்றுக்குறான். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு. Like when I put him here, he was not able to go to the toilet on his own. But after I put him here, he is able to go to the toilet. He is able to manage, goes to the toilet, is back again to his seat. ரொம்ப ஹாப்பி இங்கே வரக்கு, இங்கே கிளாஸ்க்கு வரக்கு. இங்கே தெரபிஸ்ட்டு எல்லாருமே நல்லா பண்ணுறாங்க, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. கம்ப்ளீட் இங்கே சேஞ்சஸ் வந்து இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் நல்ல சேஞ்சஸ். கார்டு கிஃப்ட்டுன்னு தான் சொல்லணும், வேறு என்ன சொல்கிறதுக்கு இல்லை. வரும்போது லிட்டில், அதாவது கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் லிட்டிலாக இருக்குது. பட் இன்னைக்கு 2 years நல்லா வெல்லாக இருக்கா அப்படி, அதாவது நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாக ஹார்ட் ஒர்க்கில், பட் இங்கிலீஷில் டெவலப் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் கூட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு நல்லாவே இருக்காங்க. அந்தளவுக்கு இந்த 2 years நல்லபடியாக செஞ்சுருக்காங்க. It has helped with his communication a lot. He's picked up a lot of words, and his wordage has increased a lot, and he speaks sentences and all those things now. So that way it has helped a lot. With regards to Amaze, I will always say it is amazing. So Amaze is really doing good job for the kids. The thing is, autistic kids are speech impaired, so some sort of an alternate communication is required. So alternate communication, this technology based is another method, and she is actually successful. யூசர் பற்றி நினைக்கிறதுக்கு அவர் ஓரளவுக்கு அவராக வாழ்க்கையில் அவரே எல்லாம் தெரிஞ்சு நடந்து வாழணும், அவ்வளோதான். அவர் வந்து பெரிய வேலைக்கு போகணும் அந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் நினைக்கல. ஏதோ அவராக அவருக்கு ஏதோ சின்னதாக ஒரு வேலையோ அதில் சம்பாதிச்சு அவன் இருந்துக்கணும், அடுத்தவங்க கை எதிர்பார்க்காம அவன் யாருக்கும் ஒரு கஷ்டம் கொடுக்காம அவனே பொழைச்சிக்கணும், அவ்வளோதான் எங்கள் இது. நம்பிக்கை இருக்குது, கண்டிப்பாக எனக்கு இருக்குது, எனக்கும் இருக்குது. இந்த அமேஸ் இருக்கிற வரையும் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும்.